Malaila mali e ahop e ki mo e lelei e Tonga hono kotoa fia ke utaritali lelei ki mo tono ki o mo ngahi o ngongo me letio kai o maa television e Tonga ki he hoani i he wakai ko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Whakailonga i e ahoni ka mataanga o mahina lanu pinki pe Pinktober mo hono kawenga whetaki nima ki ha amanaki lelei. Whakawawe i e ngawe ki ngahi launga e whitungo fulu e pule anga Oku i he ofisi i tau i goia o e whaihala ki ka kato ki mua e whili whalealea i November. Pia whakahoko e fuafua konferenisi ai kulupu ka kai whiwhine o kuna whakahok whatongia i e potu ngau e tamatea whi i he ahoni. Oku te ewe mga hitala noa kehe ana iangi pia e tawakai ki ngā hiongongo mehe mala e o e sipotika e umaa ai to unga o i ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko au liliani polutele. Na e whailonga i he pongi o ahoni e ka mataanga o mahina lan pinki pe Pinktober aia o ku tuangai kina i e ka kai o ku nau mo ua i he kansahu hange koe whakatapu. Ko e ka veinga o ta uni, whetaki nima ki ha amana ki lelei. Nei mea he polo kalamani i Palestine e kautaha Society Kansahu a Tonga e ki whatawhehi o la paha tuita koe whakawhi whakalangalangi o i polo kalama. I ene mea, nā ne whamama whaia i mahu i ngā ki kakai e whonua ta te whito ki he kakai whewhine ki nau whetaki nema mo tō whakataha i ono whai ai ki nau tolu ke nau siweke i taimi lewa ke whakahawhi e nau mo ui. Koe kansa ko e ni, o kulahi e ne uesia e mo ui e kakai whewhine o Tongani mo mamani lai foki. I whamatala ko toko mai me he kautaha mo ui a mamani, whakafofua ki he kakai whewhine e ua poini toru miliona o kunau mo ua i he kansa, i ono le ko te whamui i he wā whiu wā, pia i he ono kirutupu lewa e ngahe mo ui o kumole me he kansa koe ni. Ni hoki ai me i he whafofonga o e kautaha mo ui a mamani to ngani ko toke tā anob kurang, ai whia mao ki he kakai whewhine ke nau whewhaloto lahi aki i ono teke o kakai whewhine ko toa pe ke nau siwi kei taimi heu i kai ilo hataha ki he kahau. Ko e waweangi hono ilo, ko e waweangi ia ai ngāwe mo tokoni e whai ki hono tau i o e kansani. O ki kai ko ha palopalema whawhalema haki pe whamo uilelei pe eni, ka koe palopalema wha sosiale pe au whia mao kia i e tokanga, poupou mo tokoni ai toko taha ko toa pe. Ne whaha heni, e he taha o e kakai whewhine kune mo ua i he kansa hoho mele atu e kaho manu, ai whaingata ia na ane mao i he taimina e sivi ai o ilo kune mo ua i he kansa, i ene tokanga ki ene whanau, i e mahino na e tok malolo peho no huse pāniti, i e maa asi o tauni pia sivi o ilo i e mahina pe e taha. Koe whehui, hoki whohawhika ua. Mau, te ke mate mō koe. E taimi ko ia nai whapapau i hau ata mai. Koe hape tutuuni koe mea pe kou talaka nauto. Koe hape tutuuni ke kumo ui ko ia pe. Ka te tau whanonga pe mokmoto. Neango ia ka au kone kei loto lahi pe keuhi ko hakahau o kulelei ma ahono whamiri ta te whito ki ene whanau. Na e wahe whia heni e he taha o e kakai whewhine kone i he hala whanonga ke i kuna i kansani. Mary nau, ki he ngahe whengatana ane whaua mai, kāna e kei whai pe ai loto mo au kai whakataha mo e whenga whawhai to atu ki India o malawa kene awai ke to o ngā koe ni. Ai ana ne whakaloto lahi ai ki he kakai whewhine ke nau siwi kei taimi ke whakahawhi e nau mo oi. Ka neongo ia o ku wongo ki a te au, ai maawai mo whanau. Moi hoa, ko ia nau loto lai, ke u whae whiri. Ke whahoka e siwi. Whakakato e whaitoo, no mo ni lai taimia, nau whaama ke u whoki mai. Moi whaloto lai ia he koa, tui aki pe pa ke loto lai. Ke ke lawa i te ke malawa pe ke ikuna. O ko whaambe ke whamā opa ke lea, ke taha kotoa pe ke ne whaha whiri.
Ka pau na kai ke whiri ke alu o sio ke toke tā i o ka topa e tau ko osi. Koe ke ilo pe te i heni i mua e te motol he ahon. Ka pau na kai ke whiri ke wholau o whakahoko whaito e tia. O koe ke ilo po kai hae mea hoko ke te au. Ka pau na kai ke whiri ke kau i he society kansa huho Tonga. Kai ke tui e malawa ke mahawhenga maari ke o ata whaotolahi ke te motol he ahoni ke mo whakahoko ai CV. Lolo tonga e polo kalamana e whaki atu heni e he whaafi whalanglangi o e aho e ki whatawhehi o la paha tuita ai mea ofa ki he poto ngawe mo ui ko e tahape ai tokoni e society kan sahua Tonga ki he whatongia o ko whangi e poto ngawe mo ui ki ona tonga e kina e mo ui lele e kakai whiwhine ta te whito ki te kina tolu o mo ua i he kan sahuhu. Nei e pe mo ngai whakame ite nei whailolo tonga e polo kalama ai ane mea heni e kau whakafonga whakatibra me tika e ni ihi mei tau pule anga mo e kau whakawhi tōlahi. O kuke iei pēr ngahi kau taha langa o kunau ki tai whia maalie ki halea pau na e whai aki ai whemahino aki mo pule anga kua o si ki hono langa o ngai whale na e wesia me he pā ai mo o ngā whihunga tonga o ngā hapai. Ie ne pehe o ku o si whahowai e ngai launga e ni ihi ke komsoni ki no tau i e whaihala ke whātatoloi e ngahi launga koia. Senolita to i vai mo e whakai ki. Ko e kawingani ne o hake lolo tonga i whakatamo kau whaiongongo i he uike ko o si. Nā e whamahina e Minister Polisi Piven Piukala ko e ngahi launga whakato e whitunga wholu ko o si whakahu atu ki he komsoni tau i whaihala pe koe Anti-Corruption Office. Lolo tonga ni na e mea e tokon palemia to ke tātani la fus mālohi ko e ngahi launga ko e ni o whilawe i tōne me ngahi ngāwe e puli anga matu a. Aina tai whia mālia ki ni ihi i ngahi alea pau na e whakahoko. Ko e whaamu ke kakata e whakatotolo ko e ni ki mua pe a whakahoko ai whili whale alea. Aina mau wha mau popo ngai potu ngau e ngau nei whai. O mahina mai whi mega ni. Ko e mega nei whai he minister ko e verbal direction. Ai mutoro, ka tau toki ai tato mega ki mui. O alu ai kau kontrakta pe koe kakai o whai ngawe koe kia hape paia pa negai ke talia ki mua e he tutu ni ke whai. Ka pau ko whatatani koe procurement, tutun procurement koe pulenga. Ka pau koe sektor koe whi mau ke nau whi auhi mai ke nau piti. Ko pau koe whai piti. Ka pau leo koe sektor koe sisi e kau kontrakta e sisi e whahinga te nau lau whai ngawe. O whai len mea ui koe direct contract. Ai koe umea koe pau ke whai e ki mua pa toki hau hataha ngawe o whakahoko ngawe. Pako taha e upalapale mai, ai atu koe ke mai e ngahi mea, ko kai ke kakato e ngahi pepa e ni hiki o mai ke whaia ke ai claim. Pako si awe ampe potu ngawe moau ke u case, tala mai ai case e taha ke totongiange ai whakilu tupu. Ko sio no mola tu koe aku koe koe ensinia. Pako whihu ia lewa, verbal direction na o ange ke arofai ngawe ke mai pia ke totongi itua i he procurement. Pako e pa mo case e taha, kau taha peta na e ave ki ai e hongo fulu miliona ta e whai ha procurement ki ai kini whai ngau ki halapurea. Ka osi ko ia o lahi ngai kau taha tanuhala. Pa ko ngai whi hui le vai kong hau. Pa ko foki ki mea kon tama he upon ngā koe na whekau koe na mai he koe mau komiti ki public service. Whekau koe na mau present mai puka hawinga na nau whai e ngā weta ai procurement. Ma paper o ke kaka. Tama na tole koe. Tutun pe me olunga. Oi me olunga me a se sukalaisi i kai. O tutun me taki me minister. Verbal direction pe ke ai kai toki ai umea ke hei. O ku kai koe whaunga whakakaristiane e tau mea. Ko e toka ngā, ko hui o koe sia e ni ihi toko sii i ngahi potu ngāwe taktaha, ko e hui koe whaitutu uni ai ni ihi o iai e nau mawhai, o i kai ke whau i he whaunga to tonu mo Moimoi ke lao, mo i tutu uni whaka ngāwe. Ko mautonu koe ni, o mau whamahinoi ke kau ngāwe, koe mawhai koe, o e minister koe mawhai ku asi he lao, ki ne whai tutu uni. Kau hawhi koe ngahi mea lahi ku wha hoka ai kau ngāwe ka pahe ke nau whai tutu ne minister e mea hoka nau tō. Na mautoku ose ne pāsi ai lao koe ni ki he whistle blowing. Ka mate ke ilo ha mea ku hala,
Pau atai ke report ya ko ke le. Am ke minister. Pa ku tau te ale va ta ha ya ka pa ne fa e ha me ka ko hi ko le a ke ton. Pau ata ale va me ke fa te. Ko inga fu ko tau fa nga kamcha ko public service na e. Kamcha ke fra apa. Hala pe ka tala ngo fu pe ko fra apa. Ko tai min o mo finge tu wang e fu fra apa ko. Ka ai good governance. Ke pule lao mo ngai tu ni ke. Ko me no ko tano ke panga ko. Ko me ka tau pe. Apa e tau no fo dato foi mal fa malu ko ni tai mini. E hoko pe me. Ai ko u me ngon tau to he tai mini tau to u fa malu ko ka mai. La ko ni corruption mai la ko ni ke whistle blowing. Ke fa atai ka kai ko la ko ni ke he money laundering kau ke ilo ha me hoko he ngā pa ke tala ye Ko e tokanga ka hui ke ngai whai tutu ne kau mau mawhai nei kai ke fo i he whonga to tonu o i ko ke whai halai ai ni ihi o kuna ngāu e ngai potu ngāwe pe ai ko ke kai mau e kau ngāwe kau tālanga whale a ena totongi i he taimi hili ai langa ai ngai whale ne umesia i he taimpa ai mo ngā whi. Na e whakamahi pongi o i ahoni e fuafua konferenisi kulupu ka kai whewhine o kuna whai whatongia i he potunga we tāma te awhi ai a koe kulupu Women in Fire and Emergency Services pe waifis. Na e whakatu i e wā whewowa mo i tau mua e toi whakai via ai ka kai whewhine i he potunga we kai pehe ki he whakai ai o i ka kai whewhine ki nau kāwatu ki he potunga we tāma te awhi. Koe ka venga te taki e konferenisi, koe Harmony, Diversity and Inclusivity, o whakatau mua ke whakaivia mo whakalakalaka ai ngahi ngā aue mo fuawhatongia o knau whakahoko, ki ono tokangai kina ai malu mo hao ai kakai o e whanua. Koe kulupu e kakai whiwhine o knau whakahoko whatongia i e pot ngā aue tamate awhi, ne whakotu uia ke whakawhainga maarie ai whewahewahe aki mo whenga aue aki whaofi ai kakai whiwhine i he pot ngā aue, pe ak Palestini pe ai Alinets mafleo koe fuafua whiwhine ofisa ia na e hu ke pot ngāwe tamate awhi. Ia whakai ke au ngongo ali te ome televisione Tonga mo e ofisa tamate awhi Caroline Puloka Liutai, na ane pehe koe whainga maari lelei eni ke pōpōua ai ngahi makehe anga mo ngahi tokoni ke o malawa e kakai whiwhine o whakahoko i e pot ngāwe. Nā ne toi pehe neonga ai tako si ai kakai whiwhine i he ngāwe anga, o nau kei wili taki pe ke whakalakalaka e nau whakahoko whatongia, ke au ke atu unga te nau kaumo malawa ai o tali ui ki tua ke ngāhi ui tokoni ai kakai oi whanua i he taimi oi whakatu tāmaki. Ko tu maha ko whengata ura ki pe mau sio ki ai mau toko si he pa ko lahiangi taimi ko mai pe ai ngahi whatongia that most women o ko tauto te whito ki tonga ni tau sio tauto ki muri ko muri ia o sea ka kai whiwhine ia ke he respond ko ke he u me whakawawa me tari ui kau te kai ke a u ai tamate a whiki ai pa ko mau whenga en ka ku slowly pe pa ku tokonia pa ku encourage mai pe pa mo support i he komisiona pe he foki ki he komit pule ai whenga ko koe ai tamai whiwhine ke push in our roles ke toeo ange ke whenga ke o tari ui ke respond ke emergencies pa mo e fire. Ne toi pehe e liutai, koe whaunga e ni ke pōpōua ai tale niti ai kakai whiwhine i he mala eni, i he mahino, koe ngāwe o i kai whaanga maheni ke kau ki ai kakai whiwhine. O koutu i mahalo te whio moa o nau konfiteni angi. Pau tatu te whito ka pau o ku pehe o support. They have the buy-in me he komisiona, pehe ki he komipule, pe aku support lahi ki nau tolu ia. Paku nau wongo i pe o ku support ki nau tolu o koutu i tai toi veiua. Koe ta mai ki e te nau lawa pena tō whakahoko nau whatongia o i kai ngata pe tau pehe e ngā ue whaka office work. Kai toi lava ato ngā ue at ki tua. He ku whele pe tamai kia ko nau osi i lukuluti mai, pak mau sio pe mau tolu o ku nau mau e nau tolu e tale niti ko ia. Ka koe toe pe eni ke whinga ke whakaivia ki nau tolu, pa mo mau the right tools, ke lava ke whakahokua ki ngā ue ko ia. Lolo tonga ai polokalama ne whakamalo ia ai e komisiona tamate awhi Williami tu i halamaka, ai ngahi ngā ue mo ngahi lava mea kotoa ai kakai whiwhine i e pot ngā ue tamate awhi, mo ne whakaamu, e hoko ai kakai whiwhine koe ni, kua tāsi pinga lelei ke whakaloto lahi ai kakai whiwhine o i whanua, ke nau kau i e ngā ue ke na tokai kina ai mo ui me koloa ai kakai o i whanua.
Kai ke ok whawhawha ke kakai whewhine e toko wanga fulu tupu ok nau whakahoko whatongia i he pot ngāwe tā mate awhi. I he pot ngāwe i tonga ni o kau kia i mui ngahi pot ngāwe i he tūkui motu, ne nau kau atu ki he polo kalama koe ni. Ma ai ngongo ale te oma television e Tonga, ko au Betty Blake i lo lahia. Pea oka manaki ke tai maalie a tongani i e tokoni pule anga siaina a ki hono wholaua e nau waka whakawhare mahaki koe Silk Road Arc pe koe a ake oi hala silika a tongani i he aho taha tolu oi mahina ni. Koe konga eni i he wholau a ahi e waka ki ngai whonua eni ihi i mamani o kauge e Pasifiki i he whakaamu ke whakaawatu e nau ngahi ngāwe whakawhare mahaki ki hono tongai kina e mo ui o e kakai i e tapakotoa peo mamani o kauke a tongani. Koe fuafua taimi eni ke wholawa i e wakani o mawahe meiho nau whonua. Li te atau kapo mo whakaiki iki. Koe amanaki ke tu utai waka Silk Road Arc i tongani, o whapapau i o koskakato kia i ngahi nau whakawhare mahaki ke whakahoko aki e nau ngahi talatala, mo ngahi ngāwe whakawhare mahaki ma ai kakai o ikai hatotongi. Ko Silk Road Arc, o os whakanau ia he ngahi mea ngāwe whakamui taha, o hange ko ngahi loki o ngai aki he kautoke tā, ke sivi pe whakatotolo i ngahi whakautua e kakai o ku talatala. Hange koe loki sivi toto, whakaata, me ngahi sivi kehe pē. O kau ke waka ko ni a helikopeta whakahawh mo ui, whakawawe. Ma kehe mi he tokonu whakawhaito ko ni, e whakahoko hakulup whakawhonua misi aina ngai whakaali ma ai kakai, o mao whainga maali ai ke whakahoko ha whakawhetongi anga whakawhonua i he wā o si aina mo Tonga. I he whamatara tuku mai mi he pule anga si aina i Tonga ni, koe waka koe ni, o toi lahi angeia i he waka koe Arc Peace, pia malohi ange e neivi malawa. Koe waka Arc Peace koe ia, ne wholau mai ki mua o whakahoko pe a ngau i tatau, i e waha atau wanoa tāwha me wanoa watolu. I e ene a ahi whakamui mai, i e ta wanoa wawha na nau toko ni ai e talatala, me ngau i whakawhare mahaki ki e kakai e toko fitu wafe. Tau te fito ki he tawha mo i whakaata. Koe wholau koe ni, o mahina mai koe fōfua time en ke whakahoko ai, ha wholau whakawaha apure anga ai Silk Road Arc. O whengau aki wawhe apure anga siaina i Tonga ni, mo e potu ngau e mo ui ke whakapapau i o ku mau he kakai o ku nau fie mau ha tokonu whakawhaito o, ai tokoni o ku fie mau lolotonga ai ahi mai ai waka. O whakawhai e kakai ke nau whakaonga e ngai tokoni o ku whai e he timi whakawhaito o koe ni, ai aku tae totongi ai nau ngāwe pe aku ata ki a whaahinga taha pē. Ma ai o ngongo ai te omi television i Tonga, kauri tea tau kapo. O ni ngongo whakaloto whonua ia ki hawani koe ngahi o ngongo me malae o e sipoti hoko mai a mo piea o lie. Malamo tau ki whiloa ngoaki koe whakain ki he malae o e sipoti. Ko tāta alo mai e matatou tutoku ai mate maatonga nei ilo he malae e nala e la koe tōpito tonga pen Murdoch Masila ki he malae o akapulu riki. Ko hiri ene wainga e torungi au tōpo pe whakawhia ia Masila e ngai whiahi ke he kehe pe akapulu riki pe ana e tautau ai pe hono su akapulu he whaasinga o e wike. Ko toi tānake tu he te hina Valerie Adams, a whine mui koia ko Lisa Heilala Adams, ai me tani koula ki he timi koia nusi lahe whiau spoti e kau whengatā ia whakaisino i New Delhi, pia i kai hano tatau i he toenga kau whiau hi. Ko hiri ene tolongi e Lisa, ai mitai taha tolu po i ni waun tolu, i he tolo mea mamafaho i ki whawhine be shotput, o i kuna e me tani koula. Neongo na e ai ngahi tolo na e whakatai au ngai, kana e toi whafoki mai pe hei lala, ai ne whinga koe nio mao e fōfua koula pe mai timi koe ia nusi lahe whiau hini. Ko e tau tolongo fulu maa whaani o Lisa Adams, pe a kua whakawao e whiau hini, pe kune kei puke whakmore e koti a maamani eua. O kawa e whiahi koe e championship, pe moe mita taha wha, po ini wau noa, pe whoke whiauhi a maamani, na ne whakotua e re koti koe mita taha nima, po ini nima noa.
Nā nei kona foki e ne me tāni i wanoa taha hiwa mo whiahi koe wanoa ua tolu. Ai maa foki ai whiauhi olimpiki koe ka whaingataa ia whakaisino mo i koula i Tokyo i he wanoa. Ka tau toi wakayangi pehe ki ngahi ulu i o ngongo. Whakailonga i he ahoni ka mataanga o i mahina lan pinki me Pinktober mo hono kawenga whetā ki nima ki a amana ki lilei. Whakawawe i ngāwe ki ngahi launga e whitungo fulu ai puleanga, o ku i he ofisi i ana tau i goia o i whaihala ki kakato ki mua e whili whalealea i November. Pea whakahoko e fuafua konfereniste kulubu ka kaifewhine o nā whaifatongia i he potu ngāwe tamate awhi, i he ahoni mo na whakai ai ki nā tōru ki he whatongiani. Mo e kakato i pea o e ngāhi o ngongo mo le dio kai o maa televisone tonga ki e hoani me whakaamu ne au taki kotoa atu pea ki he loto whale kotoa. Kai malo tau ke iwi a mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines. As we've reached October, the Breast Cancer Society have this morning launched their Pinktober campaign. Police Minister says complaints against previous governments have been launched with the Anti-Corruption Commission, and Women in Fire and Emergency Services host their first conference this morning, looking to empower women in the field and encourage other women to join. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The month of October marks Breast Cancer Awareness Month, and as such, the Breast Cancer Awareness Society have launched their Pinktober campaign with the theme United for Hope. President of the Breast Cancer Society, Honorable Fatafehilo Pahatuita, was the guest of honor in today's program. In her remarks, Honorable Fatafehilo Pahatuita highlighted the importance of this year's theme as breast cancer touches the lives of all women and their families differently. Our mothers, sisters, friends and neighbors. It is a journey that many have faced with courage, and today we stand united in our mission to raise awareness, provide support, and foster understanding about this disease. Our collective strength, compassion, and resilience are what will empower us to make a difference in the lives of those impacted by breast cancer. The World Health Organization's country liaison officer, Dr. Anup Gurung, says they are concerned as breast cancer is now the most frequently diagnosed cancer amongst women in the Pacific Islands. Accounting for approximately 14.5% of all new female cancer cases. Tragically, it also represents 13.2% of cancer-related deaths amongst women, making it one of the leading causes of mortality in our communities. The growing burden is driven by a convergence of factors: lifestyle changes, rising obesity rates, delayed childbearing, and limited access to screening and early detection services. In Tonga, while the overall cancer rates remain lower than those observed among the Pacific peoples living in New Zealand, breast cancer remains a significant and growing concern. We have made commendable progress in upgrading our national cancer registry, enabling better surveillance and data-driven decision-making. We now have access to mammography and some pathology services, which are still limited. Many cases are diagnosed at late stages due to low awareness and screening uptake. And cultural barriers and stigma continue to hinder open conversation about cancer. These realities demand not only technical solutions, but also community engagement, education, compassion, and hope.
Meanwhile, a woman battling with breast cancer, Mele Atoe Kaumanu, shared her experience when diagnosed with cancer. Her husband died in March this year and she tested positive for breast cancer in the next month. She said her children are her biggest motivators in her fight against cancer. I've seen this diagnosis as a plus to my life. And as though it's hard. In a time which in my life was so dark. But I guess there's a reason for everything. And when I reflect on my journey, 3 things comes to my mind that sum up what I've experienced so far in my journey. And number 1, I believe that my faith as a Christian was one of the things that anchored me during these dark times. She is still awaiting her referral to India for further treatment. Meanwhile, the president of the Breast Cancer Society presented a gift to the Ministry of Health as part of their support to help out the women diagnosed with breast cancer. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wangua. The Minister of Police, Biveni Bucala, has confirmed that police detectives have been asked to assist the Anti-Corruption Commission in resolving 70 complaints lodged ahead of the general election in November. The announcement follows revelation made by the Prime Minister, Dr. Isaac Keheke, during the Pacific Forum Leaders meeting last month, where he confirmed that complaints against the former Wakavamiliku government had been formally submitted to the Anti-Corruption Commission. During the press conference last week, the Deputy Prime Minister says the complaints reportedly include accusations of misappropriation of public funds and breaches of governance protocols. He adds that there are still some construction companies unhappy with the agreements made between them and the former government regarding the rebuilding of homes damaged by the volcanic eruption. Dr. Fusmalo says that the complaints are directly related to government projects that some people were dissatisfied with due to how the agreements were handled. The aim is to complete these investigations before the upcoming parliamentary election that is scheduled to November 20th. The Women in Fire and Emergency Services, or WIFES, was established in 2022 with the aim to empower and encourage women in the fire and emergency services sector. The group are holding their first conference this week, opening this morning and gathering women in the field of fire and emergency from all around the country to discuss ways forward for women in this field. The 3-day conference aims to inspire and strengthen the work and responsibilities that they carry out in safeguarding the safety and protection of the people of the nation. The theme guiding the conference is harmony, diversity, and inclusivity. This is the very first time such a conference has been held, organized by the Association of Women Officers in the Fire and Emergency Services, led by the President, Lynette Mafleo, who was the first female officer to join the Fire Emergency Services. In an interview with Radio and Television Tonga News, Assistant Fire Commander Kalolaine Puloka Liutai said that this is a valuable opportunity to support the unique skills and contributions women can bring to the work of the department. She further stated that despite the small number of women in the service, they are still determined to continue developing their performance so they can reach a level where they are more involved, especially in responding in times of national emergencies. Liu Tai added that with the support shown through conducting this conference, the 30 women currently in the field can develop confidence and strength to showcase their capabilities and to hopefully advance their roles in the department. During the program, Fire Commissioner Viliamitu Halamaka expressed gratitude for the work and achievements of all women in the fire and emergency services. He also expressed his hope that these women will become strong role models to encourage more women across the country to join the work of protecting the lives and property of the people.
while First President Fire Commander Lynette Mafleo, who is also currently the acting Deputy Commissioner, emphasized the importance of cooperation and teamwork amongst the women in the Tonga Fire Department, regardless of their differences, because that is what makes them stronger, and that is how they will continue to make history in this field. More than 20 women officers serving in the Tonga Fire and Emergency Services across its branches in Tonga, including representatives from the outer islands, joined this program. For Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. And the Silk Road Ark, China's second domestically designed ocean-going hospital ship, is currently sailing in the South Pacific and is expected to arrive in Tonga in the following week, where it will remain here from the 13th to the 20th of October. Information from the Chinese embassy in Tonga states the visit is not only a medical mission, but a great opportunity for people-to-people connections, where the ship will be able to provide medical assistance free of charge for the public, while Chinese-speaking Tongans get the chance to practice their translation skills, serving as communicators for the Tongan people and the Chinese medical teams. During its stay, the ship will not only provide medical consultations and treatment on board, but will also dispatch medical teams to local community clinics. In addition to medical services, a Chinese cultural troupe will perform for the public, offering a chance for cultural exchange between Tonga and China. The Silk Road Ark is equipped with advanced medical departments, diagnostic units, and an emergency helicopter. Previously, the Ark Peace, sister ship of the Silk Road Ark, visited Tonga 3 times in 2014, 2018 and 2023. During its last visit in July 2023, Ark Peace provided nearly 7,000 medical services, including surgeries and full physical examinations, and the embassy are looking forward to the hospital ship being able to deliver the same medical opportunities for the people of Tonga on this visit. This visit marks the first overseas deployment of the Silk Road Ark since it was commissioned in 2024. The embassy are working closely with the Ministry of Health to ensure those in need of medical assistance receive the help they need during this visit, and the public are also encouraged to make use of this visiting medical team's services, as it is free of charge for the entire week they are in Tonga. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lydia Taukapo. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Pia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The former Mate Tonga and Warrington Wolves' favourite prop, Ben Merrick-Marcilla, has retired from rugby league. New Zealand's Lisa Halal-Adams have won gold at the World Para-Athletics Championships in New Delhi. The 34-year-old claimed the shot put F37 title with her first throw of 13.83 meters, a distance no rival could match. Adams' victory is New Zealand's first gold medal at the championships. Adams is a former world and Paralympic champion and holds both the world and champion records in the event. Her victory comes after briefly retiring last year before returning to competition. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. As we finally reached October, the Breast Cancer Society this morning launched their Pinktober campaign. The police minister says complaints against previous governments have been lodged with the Anti-Corruption Commission, and Women in Fire and Emergency Services host their first conference this morning, looking to empower women in the field and encourage other women to join. That was the latest from the local, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package with Radio and Television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.